Uh, Excuse me, Mbak, ini belum dibuka. The share screen is only for host. Okay, sorry. Wait. Okay, it's done. You can try it again. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Mbak Wiwik. Today, I will present. We will present about non-state actors in the economic diplomacy. My name is Putra Wisnu, and my partner is Denny Permata Putra. First, we will talk about the structural change in economic diplomacy. There is a change in a way that diplomacy works. Diplomacy used to be described as the exclusive domain of Minister of Foreign Affairs back in traditional era. These boundaries has been redefined with the existence of globalization. The significance of other parties or actors started to be required in many contexts of diplomacy. There are many specialized ministers formed to deal with specific diplomatic issues, such as the Ministry of Investigation. So nowadays, in a non-traditional era, the role of Ministry of Foreign Affairs is being redefined. Now the Ministry of Foreign Affairs is more like a coordinator of the foreign affairs, the diplomacy uh, related. So not as the person in charge or the ministry in charge, but more like a coordinator of how to achieve the goals, how the economic diplomacy can also achieve uh, the objectives that Ministry of Foreign Affairs has been set from the beginning. Moreover, with the emergence of MNCs and TNCs, there is also another perspective of economic diplomacy, which is the agenda, the interests of MNCs and TNCs. Not only legal problems, but also regarding on how MNCs and TNCs can respect the overall rules and norms on the hosting countries. As we know, there are some countries that uh, ratify the Paris Agreement treaty. So every MNCs and TNC that wants to invest their company on any countries that ratify the Paris Agreement, uh, they have to obey the rule that the hosting countries has been set. For example, every countries have their own um, industrial policy. So if the country ratify the Paris Agreement treaty, that means the industrial policy will based on that. So every MNCs and TNCs that wants to invest their company on the country, they need to obey the rule, and they need to be specified. To be specific, they need to control and manage their greenhouse gases percentage. This notion has also brought another actor, which are NGOs, into this new economic diplomacy. NGOs' concerns are not far-fetched from economic diplomacy, but also not directly relatable.
For example, like I said before, like I have mentioned before, the rules and norms in hosting countries, NGO will overlook that issue. For example, environmental issues, social issues, NGOs will overlook that issue. Uh, NGO will overlook any types of violation from the deals that governments and enterprises has made. They will also overlook the decision making made by stakeholders to make sure it will not harm anyone or anything. And also there is another actor in this diplomacy, which is civil society. Sometimes they can affect the decision making made by enterprises or the government itself. For example, when an MNC wants to invest in some country, uh, they will look at the minimum wage at that region. But if the civil society or the the civil society demand for more uh, minimum wage, the MNC will rethink their decision. Will will they invest on that region or not? It will depend on how the government also will respond to demand from uh, the civil side. Now we getting into the state firm diplomacy case. The diplomacy between state and firm has been happening a lot in Indonesia, for instance. We're recently doing a diplomacy with one of the biggest technology company in the world, Tesla. Tesla being reported uh, they are interested on investing in Indonesia regarding the electric car battery ecosystem. Um, the negotiation itself is still ongoing ever since. Tesla reportedly planning on establish related factory in Batam, Central Java. This report goes hand in hand with the claim from coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment Luhut Binsar Panjaitan, who claimed that Tesla was impressed with Indonesia and said Indonesia is one of the best. Second one is firm diplomacy case. One of the most popular case on firm diplomacy was negotiation between Facebook and WhatsApp. This negotiation was about WhatsApp ownership problem. At that time, Facebook was planning to buy WhatsApp. This case happened back in 2014 with the deal locked in $19 billion. Uh, unlike uh, unlike the case with Indonesia and Tesla, which the negotiation took more than a year, this negotiation between Facebook and WhatsApp happened so fast. It only took 11 days to seal the deal. Okay, thank you, Vishnu, for your presentation. In this topic, allow me to introduce all of you about factors of social and economic relations. Next slide, please, Vishnu. Okay, the powerful of NGOs. Like when we talk about the NGOs, Louis Stedman can describe how the relation it's work between diplomacy economy and non-state actor. He said NGOs have a cruelly growth in number, size, and influence in recent decades. They have become in the mind of policymakers, part of wider research interest in civil society, called the in-court space for citizen action that lies between state and markets, including their spreading in social economy relations.
Next slide, please. Okay. What the main factor creating social and economic relation? We will give 3 points. First, a tension between government and MNCs. The strong tension that occurs between the two actors sometimes ignores the social and economic function of society. Second, private business and the abuse of markets. The power in the large economy in resource possessed by MNCs often ignores social function and creates an abuse of the market. The third, provide other option for economic diplomacy. Relation formed by presence of NGOs actor can provide other option for achieving social and economic goals like climate change or how to get higher standard of society, maybe. Okay, next slide, please. Okay, I'd like to give a conclusion from our presentation today. From Wisnu and I presentation. In the past a few decades, due to technological advance and globalization, non-state actors have become one of the key players who have received considerable attention in conducting economic diplomacy. They are able to provide a bargaining position that is sufficient to influence the final decisions of a negotiation that affect of all areas of our life. Maybe that's all from our presentation from group number 1. Are there any more question or comment from everybody to this material? There you go, bro. Okay, Naomi. Okay, thank you for the chance and the great presentation for the group 1. My name is Naomi from the group 9. I would like to ask for group 1, in your views, in your point of views, is it really mandatory in economic diplomacy to involve MNCs or the private sector in making decisions or in negotiations with other countries? Because in your presentation, I just see that there is used to be a conflict between government and the MNCs in diplomacy economy. So what do you think? Who is the important actor in diplomacy economy and in economic diplomacy, and is it mandatory for government to involve the private sector or MNC in negotiating or making decisions about economic diplomacy? That's from me. Thank you. Okay, Naomi, thank you for your question. Next, Jonathan. Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, Mbak Wibik. I'm Jonathan Alamuan, and I represent the Group 6. So my question is, we're talking about the structural changes in economic diplomacy, and we know that there's a lot of new actors coming out to the surface, like the business firms. The business firms used to work and move behind the scenes, but now, with the structural changes, we know that they are forced into the limelight. Is there any specific reasons to that case why they are forced to work and move in the limelight? Thank you. Sorry, Okay. can you repeat the question, Jonathan? Okay, so about the structural
structural changes in economic diplomacy, we know that there's a lot of new actors coming out to the surface, like the business firms that used to work and move behind the scenes. But right now, with the structural changes in economic diplomacy, the business firms are forced in to work and move in the limelight. Could you please explain the specific reasons why is that happening right now? Okay, Jonathan, I got the point. Thank you, Naomi and Jonathan. Guys, give me a few minutes to discuss about the answer. Thank you. Okay, I'm expecting more question coming from you guys. So maybe you can ask more questions to this group. Thank you.
Okay. I would like to answer from Naomi. The question from Naomi is, who is the best important actor between government or NGOs in diplomacy economy? If we looking at the theory of liberalism, we are agree that the position of non-state actor can already provide strong bargaining power in their how international political economy. But there's one thing that NGOs cannot to be, that is how to regulation power are created by government. Like Basanti said last week, when a country conduct economic negotiation, usually their NGOs also take part in influencing in the regulation that will make. So at this point, like we are agree like NGOs in a few decades they have rising power, but in the same time, the, the one thing that NGOs cannot, that's its regulation power. I think from this case, uh, the uh, the important actor in diplomacy economy is stand to governor, is that state actor actually. That's it, Naomi. We are agree state actor is the most important in economic diplomacy because they have provide regulation power. Okay, thank you for the group one. So it means that the government is the state actor is still the main actor in economic diplomacy, but still involve NGO, maybe in discussion like think tank, like that, right? Like Yeah. in the internal discussion or external discussion. Okay. Thank you for the group one for the answers. Thank you. Okay, Naomi, thank you. Okay, now I would like to answer the question from Jonathan. Uh, may I repeat the question? The question was about why business firm is being forced to come out in this state of economic diplomacy. Is that right? Yes, that is correct. Okay. So in the past, economic diplomacy was based on ideological factors. That's why there were two sides, west and east. But now economic, the orientation of economic diplomacy has changed. It is now it is in interest oriented. So the the ideology boundaries are no longer relevant. So that means diplomacy happens because of interest, which business firms also have their own interests in order to sometimes the business firms wants to expand their their gain and the second reason is also because economic diplomacy serves national economic development and transformation. For example, like uh, in the socialist or communist countries such as China, business firms are being controlled by the government. So why business firms is now being forced to come out because China needs more income. China needs more income. China wants to expand their
China wants to expand their impact to the domination. That's the words that I was looking for. Okay, sorry. China wants to expand their domination, and they can do that by uh, forcing business firms to involve in economic diplomacy, to force business firms to expand overseas. I think that's the main reason why now business firms are involved in economic diplomacy. Okay, thank you for the answer. Okay, there is a question from Henry Pratama. Um, as the representation of Group 2, I would like to ask a question. Uh, is there will be a chance that non-state actor will take on bigger role of market domination than the original state actor? Okay, maybe I can answer it right away. I think there's a chance because sometimes there are like international enterprises that uh, has a bigger income than the country. For example, um, for example, maybe we can see how Indonesia really. I don't know. Maybe it's just me or it is the reality. But I think Indonesia uh, forced themselves to get Tesla invest in Indonesia. That's because Tesla has way more impact. Tesla will bring a bigger impact for Indonesia than Indonesia bring bigger than Indonesia bring impacts to Tesla itself. So I think that's why the negotiation is still currently ongoing right now because uh, at this stage, I think Indonesia gain more advantage from Tesla bigger than Tesla gain advantage from Indonesia. I think that's the case because like I said before, economic diplomacy is interest oriented. So, of course, in economy, I think the main interest is gaining advantage, right? So if like the notes actor, for example, like MNC has more advantage to offer, they can took over some state in a bargaining condition. I think that's my answer. Thank you. Is there any more question?
Okay, guys, there's any question from our presentation today? If the, there are no question again, maybe we will be ended this presentation. So in this presentation, we would like to thank you for your attention. I hope this presentation has given us new insight on this week. Thank you, guys. Okay, thank you for Danny and also Putra. So there were 3 questions that was been asked by your peers from first from Naomi and then Jonathan and Henry Pratama. So each question was successfully answered by the group, and while I'm delivering all my lessons today, I will also like to answer the question during my presentations. Okay, so is it visible to the class? Yes, Mbak. You. So what we will talk about today is about the non-state actors in economic diplomacy. As the group 1 has been delivered to us about this, that also mentioning about some examples of Tesla, and then during the Q&A session about how China pushed their companies or firms to do the or to represent its countries. So we have to acknowledge how the non-state actors is very influential in economic diplomacy process. So for the introductions, like we already know that economic diplomacy is mainly concerned with what governments do. So it is in the broadest definitions. So, and then if we go deeper, it goes much wider than foreign ministers or any closed circle of bureaucrats. So it's not only about the foreign minister, but all government agencies that have economic responsibilities and then operate internationally are engaging in economic diplomacy, though they might not describe it as such. So the minister and heads of government, parliaments, independent public agencies, and subnational bodies are all making their influence felt. Nah, jadi kita memahami bahwa dalam diplomasi ekonomi, secara umum itu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kita sudah tahu lebih dari itu, ya. Jadi di samping ada Kementerian Luar Negeri, semua lembaga pemerintahan yang memiliki tanggung jawab ekonomi dan mampu atau ditugaskan untuk beroperasi secara internasional, maka mereka pun akan terlibat dalam diplomasi ekonomi. Meskipun mereka tidak mendeskripsikannya sebagai diplomasi ekonomi, namun apa yang mereka lakukan adalah part of decision making process dalam diplomasi ekonomi. Jadi diplomasi ekonomi jika dari sisi negara itu ada menteri, kepala pemerintahan, parlemen, badan publik independen, dan badan subnasional lainnya yang semuanya memiliki atau menunjukkan pengaruhnya dalam satu kesatuan diplomasi ekonomi ini. Okay? So, and then it was about the government. Then a great variety of non-state actors, ya, macam-macam dari aktor non-negara also engage in economic diplomacy, both by shaping government policies and as independent players in their own right. So in the past, business firms, as Jonathan said, the business firms tend to comprise
the most active interest group, but they exerted their influence mainly behind the scenes. Though recently, the financial sector has been forced into the limelight. Jadi mereka sudah harus sekarang nggak bisa di balik layar lagi. And after business firms, the second non-state actors is the non-governmental organizations atau NGO. It is grouped as civil society, all have also moved center stage and actively seek publicity to put pressure on governments. So we know that NGO atau yang diterjemahkan sebagai lembaga swadaya masyarakat ya, LSM, ini dikelompokkan sebagai masyarakat sipil. LSM di sini kemudian memposisikan diri mereka untuk menjadi pusat perhatian dan bisa secara aktif mencari publisitas untuk menekan pemerintah karena mereka memiliki yang namanya fungsi advokasi. Jadi ini seperti yang ditanyakan oleh Naomi, ya. Lalu kemudian, the third actors of non-state actors is international organizations. International organizations are important as a forum for negotiations. But Bain and Woolcock, dalam bukunya Diplomasi Ekonomi, doesn't treat them as independent actors. Instead, they focused on how governments make use of these organizations and integrate them into their own decision-making process. Jadi dalam bukunya Bain and Woolcock yang saya yakin udah disampaikan Mbak Santi ya, dalam bukunya Diplomasi Ekonomi, organisasi internasional ini tidak dilihat sebagai aktor independen ya yang berdiri sendiri, melainkan Bain and Woolcock ini berfokus kepada bagaimana melihat pemerintah itu memanfaatkan organisasi-organisasi ini dan mengintegrasikannya ke dalam proses pengambilan keputusan mereka sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita bisa review, at least terdapat 3 non-state actors yang terlibat dalam siklus diplomasi ekonomi. Bukan kan ngambil. Okay, there are 3 non-state actors that is engaged in diplomacy, economic diplomacy. Business firms, NGO, and also international organizations. Udah masih. Okay, now we can continue how to understand the positions or the importance of the non-state actors in economic diplomacy. So we have to understand first the 2 levels interactions of economic diplomacy. It is belong to Putnam's nama penteorinya ya Putnam. 2 levels interactions ini diterjemahkan sebagai negosiasi 2 tingkat, okay? Negosiasi 2 tingkat. So in economic diplomacy, there are 2 stages of interactions. First, domestic decision making, and the second is international negotiations. Okay, first we will talk about domestic decision making. So in the this metaphor, the 2-level game metaphor, is using as a tool to decision making and international negotiations. The domestic positions of the parties have to be mutually compatible for agreement to be reached internationally. Jadi apa yang sudah disepakati di level domestik itulah yang kemudian akan dibawa keluar ke level negosiasi internasional. So this approach contributes most to understanding economic diplomacy when it is show how action taken at one level can influence decisions at the other. Okay, so as to achieve agreement.
So it will be related between what is in the domestic and then what goes to the negotiations. Okay, so if we talk about the domestic decision making, ya, tingkatan pertama adalah pengambilan keputusan domestik. Dalam pengambilan keputusan domestik, kita akan mengenali ciri khas diplomasi ekonomi. Bahwa yang perlu kalian pahami, Kementerian Luar Negeri biasanya tidak leading dalam proses pengambilan keputusan. Mostly atau lebih sering itu adalah kementerian di dalam negeri yang bertanggung jawab atas subjek yang dimaksud. Misalnya apakah subjek itu tentang keuangan, lingkungan, transportasi, yang mana kemudian itu menjadi tanggung jawab kementerian atau departemen tersebut. Ya, jadi oleh karena itu dalam hal ciri khas diplomasi ekonomi, nah, kementerian atau departemen yang di dalam negeri tersebut bertanggung jawab untuk menetapkan posisi pemerintah, standing point-nya di mana. Kemudian mempertahankannya di badan legislatif. Kemudian menanggung biaya apapun pada anggarannya, dan kemudian termasuk juga mengepalai delegasi dalam negosiasi internasional. Okay, so in the most of lessons about diplomatic economy, the foreign minister is usually come in the second place, ya. Mereka biasanya menempati urutan kedua, ya, karena memang itu yang menjadi ciri khasnya. Namun ada yang berbeda. Ketika urusan ekonomi internasional ini memiliki kandungan politik yang sangat tinggi, maka disitulah Kementerian Luar Negeri akan in charge atau memimpin. Nah, contohnya ini terjadi dalam hubungan ekonomi Timur Barat pada masa Perang Dingin. And also, in my opinion, it's also happening now, which is in our presidential of G20. Jadi dari informasi yang saya dapatkan dan dari bacaan-bacaan media dan segala macam, bahwa pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan dalam forum G20 itu sekarang tuh sering mencapai deadlock. Kenapa deadlock, tidak adanya keputusan? Itu karena memang terdapat unsur politik yang sangat kental tahun ini, yaitu terkait apa? Ada yang tahu? Terkait isu Russia and Ukraine. Jadi terdapat perbedaan kepentingan antara G7 ya, G7 dengan sisa anggotanya, bahwa mereka ingin memasukkan klausa atau intinya pembahasan mengenai Rusia and Ukraine ini ke dalam agenda G20, sementara negara lainnya tidak berkenan. Jadi akhirnya deadlock. Jadi ada yang namanya di sini Kementerian Luar Negeri akan melakukan leading dalam proses negosiasi, ya, karena di sini mencakup masalah ekonominya luas dan juga kandungan politiknya juga sangat tinggi. Inilah yang terjadi dalam pertemuan-pertemuan menjelang KTT G20 nanti di November atau Desember ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi kemudian that was about the ministerial ya kan, tentang kementerian. So where is the position of non-state actors ya? Di mana posisi aktor non-negara? Nah, ciri khas dari diplomasi ekonomi ketika memang yang bertanggung jawab adalah departemen-departemen yang berbeda, maka keterlibatan dari non-state actor terjadi di sini, di mana memang keterlibatan yang lebih besar ini akan muncul dari aktor swasta, sektor swasta ya, bisnis firms, yang mana karena ini ditempatkan dengan alasan sektor bisnis ini adalah penerima langsung dari manfaat diplomasi ekonomi ini. Kalau diplomasi ekonomi ini berhasil, siapa yang akan merasakan manfaatnya langsung? Masyarakat. Masyarakat siapa? Firms and businesses. Contohnya adalah IJPA, ya kan? Ini adalah kesepakatan yang sudah disepakati between Indonesia and Japan, the Comprehensive Economic Partnership. Kemudian ketika ada kemudahan-kemudahan perdagangan barang dan jasa, kemudian yang akan merasakan dan menjalankannya adalah firms. Oleh karena itulah mereka disebut sebagai penerima manfaat langsung dari strategi diplomasi ekonomi yang berhasil.
Oleh karena itu, dalam prosesnya seperti IJPA misalnya, pejabat pemerintah ini akan sering berkonsultasi dengan kepentingan bisnis ya dalam proses pengambilan kebijakannya, termasuk juga menyusun strategi negosiasinya. Jadi setiap kementerian sudah punya kontak-kontaknya gitu, siapa bisnisnya, asosiasinya dan segala macam untuk mengetahui sudut pandang dari para penerima manfaat ini. Nah, meskipun demikian, tentu harus terdapat kehati-hatian agar pemerintah tidak terperangkap oleh kepentingan khusus dari bisnis. Jadi, bagaimana cara mengimbanginya? Nah, muncul non-state actors lain, yaitu dengan mengimbanginya dengan PIRAS. Yaitu dengan mengimbanginya dengan berkonsultasi bersama aktor lain. Di sini yang sering diundang adalah akademisi yang akan mungkin lebih netral sifatnya, dan kemudian dari masyarakat sipil ya, NGO, LSM, kelompok advokasi, ini yang akan dapat memberikan perspektif alternatif sebagai perwakilan masyarakat. Nah, oleh karena itu harus dipahami that the decision making process in diplomatic economy is a very complex process. Ini proses yang sangat kompleks di setiap negara, mau negara kecil, negara besar ya, di mana memang berbagai kementerian terlibat masing-masing dengan tujuannya sendiri. Ya, jadi kementerian bisa idealis, bisa pragmatis. Intinya mereka punya masing-masing tujuan. Setiap kementerian kemudian akan terlibat dalam konsultasi eksternal ya dengan kelompok bisnis pilihan mereka, dengan LSM ataupun ahli teknis akademisi lainnya. Lalu juga kemudian badan publik lain di luar pemerintah pusat juga akan dilibatkan, seperti Bank Sentral, pengawas keuangan, regulator lingkungan, keamanan pangan, dan macam-macam. So you have to understand how complex it is ya, bahwa in the domestic decision making, there's a whole kind of process of negotiations and how they make the final decisions before entering international negotiations. Jadi sebelum mereka masuk ke dalam negosiasi internasional, itulah yang terjadi di tingkatan domestik. Ya, nah sekarang kita lanjut ke tingkatan selanjutnya, yaitu international negotiations. So in the two-level game metaphor, in international negotiations, the most ambitious aspect in economic diplomacy negotiation is the multilateral agreements. Okay? Yang paling ambisius dalam aspek diplomasi ini adalah negosiasi perjanjian multilateral, di mana dalam forum-forum multilateral ini negara menyampaikan posisi atau usulannya terkait isu tertentu. Kemudian posisi negara mencerminkan kepentingan negara tersebut. Seperti yang kita tahu ya, dalam proses berdirinya WTO, World Trade Organizations, banyak putaran yang sudah dilalui ya, Uruguay, Doha, dan segala macam, untuk bisa mengatur bentuk perdagangan internasional yang layak seperti itu. Bagaimana caranya agar ada aturan multilateral ya, kemudian melalui WTO, di mana keanggotaannya ini akan patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat. Nah, sehingga di sini apa yang membuat lama ini adalah bagaimana memang WTO menginginkan adanya komitmen untuk membuat the dispute settlement mechanism ya. Jadi mereka bisa memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi apabila ada pelanggaran. Nah, jadi dalam negosiasi internasional ini ya digunakanlah berbagai macam instrumen ya. Ini mencakup seluruh spektrum tindakan dari mulai negosiasi informal, formal, ataupun voluntarily cooperation, kemudian pembentukan regulasi-regulasi lunak yang seperti kode etik, hingga pembuatan dan penegakan aturan yang lebih mengikat. Intinya ini adalah kemajuan ini dibuat secara
melalui persuasi ya dan kesepakatan bersama, dan sebagaimana yang telah kita ketahui ya bahwa dalam kerangka dan prosesnya ini melibatkan peran aktif non negara. Okay, so the economic diplomacy uses a full range of instruments. It embraces the whole spectrum of measures from informal negotiations and voluntary cooperation. Through soft types of regulations, such as codes of conduct, and to the creations and enforcements of binding rules. And the progress is usually made by persuasions and mutual agreement. So that's all for today's lessons. If there are any questions, please, you may ask your question. Thank you. Jonathan, yes, you can ask. Okay, thank you for the time, Wiwik. Jadi saya izin bertanya dalam bahasa Indonesia aja. Jadi kan seperti yang kita tahu, sekarang itu banyak pejabat pemerintahan yang juga bagian dari perusahaan tertentu atau bisnis-bisnis tertentu gitu. Nah, dalam proses domestic decision making, apakah kita memang bisa memastikan bahwa tidak akan ada yang namanya konflik kepentingan di situ, Mbak? Terima kasih. Baik, thank you for the question. I think the context is in commercial diplomacy, okay? Jadi nanti ya di pertemuan 6 kalau saya nggak salah, kita akan belajar tipe-tipe diplomasi ekonomi. Jadi ada yang namanya diplomasi ekonomi, kemudian ada yang namanya diplomasi komersil. Jadi diplomasi komersil ini kemudian yang menjadi agen pemerintah yang akan pergi keluar berunding, bernegosiasi itu dengan membawa kepentingan bisnis. Oke, kita akan membawa kepentingan bisnis karena bagaimanapun juga ketika bisnis kita berhasil melakukan investasi atau menerima investasi, jadi itu ya. Jadi tujuan dari diplomasi komersil ini adalah untuk mendapatkan istilahnya economic benefit ya, economic gain dari perusahaan lain di luar negeri gitu ya. Jadi sehingga kemudian agen negara, agen Kemlu atau Kementerian Perdagangan dan segala macam itu akan menjadi representative of some companies gitu ya. Jadi memang companies in Indonesia yang dianggap sudah layak untuk kemudian dijadikan daya tarik keluar itu akan dibawa keluar dan kemudian diwakili negosiasinya untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Jadi kalau bicara apakah ini nggak seperti double agent atau misalnya nanti apa tadi pertanyaannya istilahnya Konflik kepentingan, Mbak. Ya, konflik kepentingan ya, bahwa ini adalah konflik kepentingan. Saya rasa tidak ya, karena memang selama when we are talking about business, ini adalah tentang untung dan rugi. Bisnis itu akan selalu mengutamakan yang penting untung ya kan. Jadi dia akan melihat bagaimana ketika memang negara mampu mewadahi kepentingannya dan kemudian memang negara ini secara rasional juga pasti ya karena memang banyak kementerian yang terlibat. Di situ konflik kepentingan harus direduce. Kecuali misalnya kementerian ini hanya single ya berdiri sendiri. Nah, itu mungkin akan terjadi mungkin ya proses yang mungkin lebih negatif ya atau misalnya bisa dipengaruhi oleh bisnis. Namun ketika dalam proses negosiasi itu delegasi itu tidak berdiri sendiri sehingga untuk konflik kepentingannya bisa dipres di sana. Menurut saya seperti itu, Jonathan. Baik, terima kasih banyak, Mbak. Sama-sama. Silakan yang bertanya boleh bahasa Indonesia, jangan sampai bahasa menjadi penghambat komunikasi kita. Ya, kita kan masih belajar juga. Kalau nggak ada ya saya menambahkan sedikit mengenai perubahan struktural ya yang tadi disampaikan oleh kelompok presenter dan juga ditanyakan oleh Jonathan.
Jadi memang perubahan struktural dalam politik dunia ini memang berkembang, khususnya di negara-negara berkembang, itu dengan memang sudah terbentuknya pasar bebas, lalu proteksi sudah dihapuskan, lalu ekspor sudah semakin meningkat, dan kemudian akselerasi di bidang teknologi itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Sehingga memang kita bicara di sini modal investasi lah yang akan menjadi modal bangkit negara berkembang. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar perubahan struktural, di mana memang negara-negara berkembang mulai menjalankan nilai-nilai demokratis, membuka pasarnya, kemudian menjadi negara penerima modal atau host country. Nah, inilah kemudian dengan modal yang bergerak dan komunikasi lintas batas yang terjadilah kemudian sisi baru dalam diplomasi yang bisa disebut sebagai state firm diplomacy, firm diplomacy, yang mana memang di sini negara ini harus berkompetisi dalam pangsa pasar dunia, bahwa persaingan tersebut memaksa negara untuk melakukan bargaining, tawar-menawar, negosiasi dengan perusahaan asing agar mau beroperasi di wilayah teritorial mereka. Dan juga mereka harus mengupayakan secara seimbang bagaimana agar perusahaan domestik juga tidak sepenuhnya meninggalkan negara, namun tetap menanamkan modalnya di dalam negeri. Jadi tawar-menawar inilah yang mendasarkan pertukaran manfaat dan kesempatan itu kemudian menghasilkan dimensi baru dalam diplomasi, bahwa sekarang tuh state and firms itu bisa berdiplomasi seperti itu. Jadi ini kita bicara tentang pangsa pasar dunia, perebutan modal, dan bagaimana negara menyadari bahwa keberadaan perusahaan asing itu seringkali atau banyaknya adalah mendatangkan keuntungan yang lebih besar bagi negara. Ya, yaitu khususnya melalui perdagangan global. Jadi itulah tawar-menawar itulah yang menjadi dasar bagaimana diplomasi ekonomi bisa berkembang, dan semakin spesifik nanti penjelasannya. Apakah bisa dipahami dengan baik semuanya? Ini kok berkurang ya, tinggal 12 orang pesertanya. Pada kemana ini? Ya udah, saya ambil absen ya yang 12 orang ini biar saya screenshot untuk bukti kehadiran hari ini ya sebelum kita akhiri perkuliahan kita. Iya, ini cuma 12 ini. Kenapa ini? Naomi nanti tolong di sounding di grup ya. Coba bilang yang dianggap hadir hanya 11 orang yang hadir sampai akhir gitu ya. Jadi jangan sampai terulang lagi. Denny, raise hand silakan. Okay, thank you Mbak Wiwi. I have a question. Kan kalau kita lihat non-state actor itu, especially kayak LSM gitu, kayak like Greenpeace gitu. Sometimes kan advice, saran dan nasihat yang mereka berikan itu kan sebenarnya emang it's work dan good for all of us ya Mbak. Tapi kadang karena mereka ini emang bukan nggak punya power kayak uang atau faktor ekonomi atau kayak nggak punya dalam hal regulator, kadang mereka tuh kayak dikesampingkan gitu Mbak. Nah pertanyaan saya, ada nggak sih Mbak suatu momen di mana mungkin dalam suatu negosiasi atau forum internasional itu yang itu isunya menyangkut diplomasi ekonomi, di situ justru nasihat dari LSM dunia itu justru menjadi kunci kesuksesan dari forum internasional tersebut, Mbak, buat menentukan kebijakan. Oke, thank you for the question. Mungkin saya bisa menjawabnya seperti ini. Memang kalau kemampuan LSM melakukan advokasi itu adalah lewat teknik-teknik advokatnya ya, dengan melakukan kampanye, pendekatan ke bisnis, pendekatan ke pemerintah dan segala macam. It doesn't always work ya kan, bahwa ketika sudah masuk ke forum internasional adalah forum yang lebih besar. Namun sekarang itu seperti yang kita ketahui bahwa dalam PBB, WTO dan segala macam itu memang
memang diberikan forum ya dalam pembentukan SDGs misalnya, G20 juga diberikan bagi mereka kesempatan untuk bisa menyampaikan sudut pandang dari apa yang mereka advokasikan. Nah, kalau bicara contoh itu sebetulnya ada success story-nya. Kalau misalnya kalian bisa search itu via Campesina namanya. Itu mereka adalah NGO yang mewakili para petani itu ketika di forum FAO ya, mostly Food and Agricultural Organizations ya. Dalam pertemuan FAO ketika bicara tentang produk-produk pertanian, di sini mereka berhasil mengadvokasi kepentingan negara berkembang ya, karena dijadikan referensi dalam pertemuan tersebut seperti itu. Jadi apa yang diperjuangkan oleh negara berkembang yang mostly adalah negara pertanian, kemudian juga dibantu ya. Sorry. Hotspotnya mati. Oke, suara saya terdengar? Clear, Mbak. Terdengar ya. Jadi di via Campesina ini dia melakukan atau mewakili ya the struggle from the farmers ya, yang memang dia mengkampanyekan yang namanya sustainable agriculture. Dan kemudian mengkampanyekan yang namanya kedaulatan pangan atau food sovereignty, dan itu sudah menjadi atau dikonsider oleh dalam forum FAO. Jadi kalau bicara success story itu sudah ada ya Denny ya. Nah, mungkin nanti bisa ditambah lagi contoh-contoh lainnya. Apakah cukup jelas? Thank you, Mbak Wiwi. It's clear. Oke, you're welcome. Silakan yang lain. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, I think we can end this lessons for today. Thank you very much for your attention. Thank you very much for Denny and also Putra Wisnu as the presentators for today's. And then I hope that next week the next group will be as good and maybe better, dengan misalnya juga partisipasi yang lebih luas dari peserta kelas ya. Tadi ada 3 pertanyaan saja, dan semoga bisa bertahan ada 21 orang untuk bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya. Ini walaupun saya record, ini akan menjadi dokumentasi pribadi, jadi tidak akan saya share, ini nggak akan ada pengulangan perkuliahan nih, hanya karena kelas ini online. Oke, jadi saya harap bisa disampaikan kepada teman-temannya untuk bisa walaupun online mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak, saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Thank you.